complexity, computational. Okay, so these words would be there in the definition of your modern cryptography. And the last point is, so the entire system should be communicated confidentially in case of your classic, and in modern, if you want encrypted, so then you can encrypt your message and you can send to the destination. Now, you know the definition for perfect security. So it is a Shannon theorem. They can ask it like this also.
Is there any use that after performing your end ciphering, C and M will be dependent or independent? Independent na பார்த்தா தான் நல்லதில்ல. இல்லைன்னா உங்களோட cipher text should be independent of your plain text. Then only it is computationally secure, or we can say it as a perfectly secure. Write the algorithm, write the theorem, and I'll give one example also. If you want to go and search for the resource base, then ஒரு இடத்துல ஒண்ணே இருக்கும். So அழகா கொடுக்குற resource ஒழுங்கா utilize பண்ணி notes எடுத்து பார்க்கலாம். Or else you need to search for the content when you are going for your exams. வாயிலெல்லாம் கொடுத்தனா எழுதுற மாதிரியே தெரியல. Write it. வேலை எல்லாமே நான் உட்காந்து ஒரு பிபிடி போட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். நீ ஜாலியாக சும்மா உட்காந்துட்டு இல்லை நானே படிச்சுட்டேன்னா கிளாஸ்க்கே வராது. உனக்கே எல்லாம் தெரியும். Want to get the cipher text, we need to do the encryption algorithm with the A and B, M, key and the plain text. Then we have epsilon is perfectly secure means C and M are independent. If C and M are independent means each message in M occurs with a random probability. Then epsilon is perfectly secure.
M is a plain text with 0 to, sorry, that is A to Z ன்னு வெச்சுக்கோ. Okay, M star ல இருக்கிறது non-zero probability வராத மாதிரி we have created one plain text. Okay. Consider N belongs to M star, C belongs to capital C. We are not understanding that side ல எழுதி வெச்சுக்கோ. Then you will understand better. And when you are going for your base theorem and all in artificial intelligence, then you will understand this. Base theorem முடிச்சிட்டியா? நான் என்ன முடிச்சிட்டியா base theorem? Conditional probability வரவேமா? வச்சிருக்கீங்களா? That will read it in your artificial intelligence also. Okay. So based on that base theorem only, we are generating this probability of just substitute this with this. What you will get? இதை substitute பண்ணினா என்ன கிடைக்கும்? P probability of conditional probability of plain text with the ciphertext. You know what is conditional probability of M or C? Okay, conditional probability of M or C is P of M. If I substitute over here, instead of this one, P of M and P of M will get cancelled. Finally, you will get what? P of C. Okay, so this is what perfectly secure. அதுதான் இப்படி derive பண்ணிருக்காங்க. எது understand ஆகுமோ அதை எழுதி. The last thing is probability of C conditional is equal to P of C. See, after you need to work out for the remaining programs. Then that opens demo.
தெரியலையோ what you need to write institute முன்னாடி C and M are independent hence it is perfectly secure இதனை எழுதுவீங்க at least C K M யூஸ் பண்ணி M star M dash யூஸ் பண்ணி எதையாவது எழுது இதுக்கு நீ இருக்கிற ஆல்பபெட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் ABCD தானே இது வேணா போட்டு எழுதுறேன் அப்படின்னு எழுது
What is the third row of this one? कितने ciphertext is there? 5 ciphertext are there, right? 3 keys they have used, and how many plain text are there? 4 plain text, right? 4 plain text க்கு probability கொடுத்திருக்காங்க. 3 keys ஓட probability கொடுத்திருக்காங்க. We need to find out the probability of what? C1. Okay, that is the total probability of occurring of
authenticity. ஏன்னா நம்ம தான் இன்ஃபர்மேஷன் authenticity கண்டிப்பா கொடுத்து தான் ஆகணும். யூசர் நேம்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பா பாஸ்வேர்ட் தான் இருக்கும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குற அப்புறமா யூசர் நேம் கொடுக்குறீங்களா? In all web pages they are getting username, password, then captcha and whatever it is. Okay, that is the order they are following. So from that they can easily extract our information, whatever the information that we are giving. Okay, that is what information